Hello guys, Modemanu hapa hivi Fine Glass TV kama kawa kama dawa. So today I have a guest and this guest is from my constituency. That is Mhesh, Shiru, Gasheru. Mambo? Poa sana. Naona leo uko bubbly mbaya. Kabisa. So na cheki tumekama hapa hivi leo kwa chief. Na wasee wamejaa vibaya sana, like watu ni wengi. Unaweza tuambia wako hapa kufanya nini? Okay, the guys over here walikuwa wamekuja kuchukua bursary. Mheshimiwa the MCA Mutoini Ward John Mukiri alikuwa anapeana bursaries kwa deserving students. Nini inafanya ni criteria gani mnatumia kupeana hiyo bursary ndio mseme these children are deserving and the others are not deserving? Okay, for the criteria there are forms that are being applied. Unakuja unachukua application form, unaenda unajaza, then we usually ask for ID to ensure that the parent ni voter wa Mutoini Ward. Then there are school documents za kuhakikisha kwamba huyo mtoto anasomea hiyo shule. Then we do a background check afterwards, after we are given the documents plus the phone number, a background check, and then you know that this guy is deserving and this one is not. So hapo hivyo nimegrab a point. Umesema mnaangalia kama parent ni voter wa Mutoini Ward. So does it mean that if I'm voting in Kabiria, let's say Kabiria, and I don't vote in Mutoini and I live here in Mutoini, but I chose to pick my voter's registration card in Kabiria, I'll not get a bursary? Unfortunately, you won't get, because being a resident is not just enough. You have to be a resident and a voter. For instance, if you unaishi Kabiria, unaenda kuapply Waithaka or Riruta, whichever polling station umechagua. So you are one of the vocal people that I know around Dagoretti. And nilikujua na ule jamaa alikuwa anaitwa nani? Ule Wakipiririki. Do you still support Wakipiririki? Unfortunately, I don't, because he quit politics. His own personal issues led to that, and so he quit. So do you mean that alikuwa ni kujaribu, anajaribu kuangalia hewa, ama ni dozi liisha juu muligawa maji na kuambia maji mulipeana mpaka pale kwetu Jeru mkapeana maji, hata I guess hata si ni kama tulipata ni dozi liisha ama? Siwezi sema ni dozi liisha, because I didn't know the weight, his cash weight. So siwezi sema kama ni dozi liisha, but from my understanding zile personal issue alikuwa nazo hazingemruhusu kuvai. Does it mean right now you are a political orphan? No, actually I'm not a political orphan. I'm supporting the current MP, the sitting MP, John KJ. You are supporting? Yes. Guy, you're supporting? Okay, I have some of your posts that you are criticizing KJ mbaya sana. I wish I could get them bana. Sasa after criticizing KJ, what made you to change your mind? Unfortunately ni kama hii simu yangu moto inaisha iko 7%, hakuna steam around huku. Ni nini ilifanya uka change and now you are going to for KJ who you are adversely not supporting? Okay, I'm supporting him sababu nimeona ile kazi amefanya. In the last 4 years kuna kazi amefanya, and me vile nimeona he deserves another term. Ndo if he can take Dagoretti South from where it was, education wise, security wise, infrastructure iko sawa. So I don't think I'll be fair kukosa kumpea hiyo second chance, because I've seen what he can do. What about the MCA? Which MCA are you supporting? Martin Bugwa Mwangi. Is he the current sitting MCA?
No, he's not. He's an aspirant. Na MCA wa hapa like mwenye ako saizi current Anaitwa John Mukiri, and unfortunately I'm not supporting him. why? I feel he has not delivered. That is why as for me, I feel there's need for change. Yes. Sawa sawa, a very good answer for that matter. Unakaa huku Mutuini ama unakaa Riruta ama unakaa Uthiru ward ama unakaa penye wewe unakaa sasa ni wapi juu? Okay, honestly, sincerely speaking, I have never known that. I just know that you're a resident here, but I don't know you specifically ni wa wapi. So kuna watu wengine pia in that there is some of Dagoretti people that know you kama venye mimi nakujua, but they don't know where you are specifically from. Mimi ni wa Mutuini ward. Were you born here? I was born here, bred here. Nilisomea Gitiba Primary School, nimesomea Ruthimitu High School. So mimi ni wa hapa. Na utaolewa Ruthimitu. Mambo ya kuelewa hiyo achana nayo. Haya, umesema mambo ya kuolewa tuachane nayo. Haya, hiyo sasa it can lead to my next question. Kulikuwa na story pale Dagoretti South ati wewe huwa unakatia vijana wadogo. I didn't see that coming. Unfortunately, I'm in the process of finding out who owns that account because it's a pseudo account na sijui ni nani huyo, and I'm not that desperate. So mambo ya mapenzi inbox na because there was some back and forth there. Kuna huyo jamaa mwenye alikuwa amesema ati you had no, the guy was blocked from the group. He had said that ulikuwa usijui unamkatia and all that, and then when you posted that whatever that he was talking about, I think he was blocked from the group. So tulikuwa tunataka tu clarification kama wewe ni ukweli ukatia vijana wadogo ama ni uongo, ni stories za kuwekelewa. Hiyo ni kuwekelewa. I don't. Actually hata siwezi kuingia inbox nikwambie vitu zingine na Thank you very much for clarifying that because simi peke yangu nilikuwa curious, but kuna wase wengine wenye walikuwa curious wenye at least now they have known that. Okay. Why do you call yourself Mhesh? Hiyo jina actually nilipewa. We had a group ilikuwa inaitwa Dagowood and I was a coordinator. So once nikiaddress the crowd wakakuja na hiyo jina, ndo huyo Mhesh anaomba kura, and then they posted it kwa group and the caption was and they actually asked a question, what do you think she was doing? And then the comments were mheshimiwa alikuwa anaomba kura. And that is where I got the name. Yeah. Wow. So ukasema utai maintain. Have you ever thought of vying for any political seat? Yes, an MCA one, but not now. So guys, she's coming, not now, but she's coming. She's vying very soon. Mtamcheki kwa ballot. Okay, which I think is a very great thing. Okay, you like I said earlier, you are one of the most influential women that I know in Dagoretti South. So apart from giving the bursaries, what else are you doing for the community? Like tuko na hii group inaitwa Friends of Theatre, which I coordinate. Our patron is KJ, and I usually coordinate as in getting people to come and support local talent, because I feel with the support talent itaenda mbali. So I advocate for people coming, watching local talent. Yes. So kuna watu kama kina sisi. This is so far as I'm concerned, our channel is the biggest in Dagoretti South, if I'm not wrong. It is the biggest in Dagoretti South, and we have never gotten any support from
anyone. So maybe probably there is someone somewhere who is thinking like neza anza aje, neza saidiwa aje, something like that. What can you advise them, like those now the upcoming talent? There are people who want to see themselves on they're creating their own channels, they want to go forth, but hawajui wataanzia wapi, wako na hizo. So hawa wase wa talent, what can you advise them? Where can you tell them to go? Yeah, especially the youth. Now that Dagoretti is one of the areas where crime rate is above sea level. Sijui niseme ama nini, kwa sababu I've also been a victim. Na kusijika unakumbuka, I once posted on the group wakati niliibiwa, something like that. So what can you advise them, and what can you tell the parents of Dagoretti South about the crime level and how they can help to control crime rate in Dagoretti South? First of all, the talented guys, kuna kuanga na hall pale DC Kawangware. Hapo people they showcase their talents, and from there they are mentored, they are shown how wanaweza uplift hizo talent zao, na wakikuja mtaa tutaziinua. We will support whenever we can, and fortunately the area MP being an artist, yeye who support talent, and he believes talanta ni ganji. So ukiwa pale deck, you'll be mentored, utaambiwa kila kitu, then your talent itakuwa na utapata do sababu ya hiyo talanta yako. On the crime rate, mimi advice yangu kwa vijana, you see these petty things, kuibia wase nini, it doesn't help, because at the end of the day either ujipate sell ama ujipate umekufa. The society at large, we have to embrace these people wenye huonekana ni kama outcast. We have to bring them back, uwaonyeshe unawapenda, because it is that love that they lack. Ukienda hata pale kwa Madre, there's somewhere in Mutoini tunasemanga kwa Madre in quotes, sababu it is taken from there, the drugs and everything. So ukienda hapo, you find those guys, they want to reform, but where are they going to? The society bado hata wakireform hawaoni, so they push them back, and this one gets them back to where they were. And then I would urge kuwe na creation of jobs, so many jobs, such that hata mimi ninge urge our leaders, elected, aspirants, whoever, for instance, an MCA, an MP anaweza sacrifice part of his salary, aseme kutakuwa na clean up, at least ame create job for some youths. Aseme nitakuwa from my salary, nitakuwa napeana this amount, na itakuwa rotational. With that tutakuwa tumesaidia youth wengi sana. Do you believe the story or the narrative that goes around and saying, mostly this narrative is around Dagoretti, watoto wengi wezi ni watoto wa landlord? Wewe umeona kwa group na hata kwa ground, is that true? Do you believe that narrative is true, or unaona ni kama watu wanatafuta reasons ya kuchukia landlord or something like that? What is your take on that? My take on it is, you don't choose where you'll be born. So I don't buy that ati mtoto wa landlord ndo mwizi ndo nini, sababu utapata mtoto mwingine ambaye mamake si landlady, mamake is a casual laborer, na bado anakupiga ngeta. Utapata mwingine ni wa pasta, atakupiga ngeta. So I don't buy that narrative. Okay, well answered. So my last question, kulikuwa na story ilikuwa pale Dagoretti South, and the story was there are some people that KJ is awarding a bursary. Okay, awase wote tumecheki hapa wako na wanapatiwa bursary, na I think I have gotten a glimpse, sijaona poa, but I've gotten a glimpse of ama sijui hata nione kama huyu mama anaweza nipatia hii yake tuone. Excuse me, habari kidogo tu. Okay, ameogopa. Ni sawa. So nimeona glimpse ya hizo bursary, nimeona it's around 5,000 but we had a bursary form that kind of trended
hiyo basari ilikuwa ya mtoto mmoja na alikuwa wa Nembu na ilikuwa ya 20,000. Did you saw it? On that one I can say hizi za MCA, to be specific, hizi za MCA venye zimepeanwa, it's each student per school. So kama ni Mutuini na wako watu 20, ni mmoja anapewa yake. Ile ya KJ kuwa if it's Mutuini and there are 200 people, it's one check for all of them, inakuja na majina zao zote. So unaweza pata kama tuseme Nembu imepewa 10,000, meaning ni watoto wawili, 5,000 for each. So whoever analetanga hizo huwa haleti, kuna kuanga na sheet hapo mbele yenye inasema this check has been awarded to 1, 2, 3 students. So huwa wanatoa hiyo, wanaleta the check alone. But hiyo yenye mimi niliona ilikuwa basically for a particular student, ilikuwa mwanafunzi actually iliyokotwa tao pale. Hizo gari za Meru wa wapi wewe director? Hizo gari za Meru hizo za Embu T-room iliyokotwa pale T-room, alafu ndio ikakuwa circulated so that iweze kufikia huyo mwanafunzi wa Nembu. Ilikuwa ya 20,000 and it was specifically addressed to one child. So that brought about the issue of kuna watu wenye wanapatiwa bursary kwa kujuana, of which hata bado saa hizi hiyo story iko. Apart from that one, hata hizi za MCA za 5,000 and all that, people were saying hata kama hapo kwetu nini Waithaka kuna forms ama bursary zenye zinapeanagwa na bishop alafu people say ni stories za kujuana, so hatuyuko huko, but hata huku hizo story huwa. So wewe what's your take on that? Because wewe nimekuona ukiwa one of the people wenye wanapatia na bursary, ulikuwa umetuambia ni wanaangalia criteria ka hiyo and all that, but is it true that kuna story ya kujuana kwa hiyo mambo ama? Hapa kuna story na kujuana. Juu kama ingekuwa ni kujuana, actually me being close to maybe KJ, Mukiri, Bishop, ningekuwa napewa. Na unfortunately mimi upewa, wakipewa 5,000, I'm also getting that 5,000. And so are many. So historia kujuana haiko. Not unless ikue kuna vile unaweza enda upate Mhesh, umwambie niko na hizi areas nimeshindwa, so he can consider such a case, but mambo ya kujuana haikuangi. So I think that is the end of our interview, and I'm considering calling you again on our channel very soon, so that we can talk, we can speak more we can speak more about developments za huku hivi, because I have a lot of things to speak about, by the way, like the roads. Kuna roads zenye zinatengenezwa za watu wengine hazitengenezwi and all that. I really have a lot of things to talk about, so I'll call you again one of these fine days, then we can talk more. Sindio? No problem, and thanks again once for this interview. I'm glad to be part of it. My last remarks, as in politically, ama in as a voter in Dagoretti South, mimi ningeomba we give KJ that second chance. This guy deserves it. He has shown us what he can do. So, tukimpea a chance, let us not be that constituency yenye ni one term. Even hapa Mutoini, tumekuwa ni one term. We want to change that narrative. Let's not vote with emotions. Na tusivote mtu tukisema aende akajisaidie, aende akakule. We will always lag behind. Let us support somebody mwenye tunaona ako na leadership qualities na atatupeleka mbele. Thank you very much, Mhesh. Asante sana, nimeshukuru sana for your time and everything. Okay. Yeah.